Yeah, very good morning to one and all. In last class, we discussed about GSM architecture. What are the components of GSM? We discussed about radio subsystem. Uh, as GSM consists of three parts. One is RSS, radio subsystem, network subsystem, and operation subsystem. Okay, we discussed each and every part of this GSM architecture and components of GSM architecture. Now, I will give the outline how the connectivities are in the GSM architecture. See, once again, the GSM, the above part, RSS, radio subsystem, is containing two here in this diagram. Everyone see carefully. Here we can see two cells. These colored ones are called as radio cells. These radio cells are containing two parts. These radio cells are containing two parts. Please mute yourself. These radio cells are containing two parts. One is mobile station and second one is base transceiver station. Mobile station and base transceiver stations are connected via a wireless interface, that is radio interface, that is known as interface. Remember this one, interface. The next topic is about interface. Okay, these two are the radio cells, and in RSS we have base station controller. In RSS we have base station controller, that is BSC. The major responsibilities of BSC is it provides and control the functions of physical links between MSC and BTS. Here, this is the first point and working procedure in GSM architecture. See, here in the RSS, we are discussing about base station controller. This is BSC. What the responsibility of BSC is? It will control the connections between, see my cursor, control the connection between BTS and MSC. Here MSC is mobile switching center and BTS is base transceiver station. The responsibility of BSC is control the connection between MSC and BTS. Here one more thing we need to observe here is the interface between BSC and BTS is ABIS interface. The interface between BSC, base station controller, and base transceiver station is BIS interface. Here we are used interface between MS and BTS. Here we are using ABIS interface between BSC and BTS. Okay, this is the responsibility of BSC. Now moving to the second, this is all about radio subsystem. This is all about radio subsystem and components and responsibilities. Here, one more thing you need to remember is in GSM network, we will find many BSS. We will find many BSS. BSS means, please mute yourself. Everyone mute yourself, please. Here, see here, every GSM network containing several BSS. Here, see my cursor. That means base station subsystems, several base station subsystems. If anyone asks you what is base station subsystem, a GSM network containing many base station subsystems. Each base station subsystem contains different radio cells or many radio cells, and each radio cell contains mobile station and BTS, and this BTS is connected to MSC via base station controller as shown in the diagram. This is BTS and MSC are connected through BSC. Here also this BTS and MSC are connected to this BSC only. The BSC and BTS interface is ABIS interface.
Now moving to the next important part is MSC, that is Mobile Switching Center. The major responsibility of this Mobile Switching Center is it performs the switching functions. It performs the switching functions of the entire system, and it controls the calls to the calls to one phone to another phone, or it controls the data. Why? Because the GSM provides two services. One is voice service and one is data service. This MSC controls calls and as well as data services. This is MSC, and the MSC is connect here. One more point I need to told here, I need to tell here is GMSC. Here GMSC is nothing but Gateway Mobile Switching Center. Here GMSC is Gateway Mobile Switching Center. And I told about you VLR. It is a temporary database, visitor location register. This is connected to MSC. HLR. This is a home location register. This is a permanent database, which is also connected to MSC. And this AUC. AUC means Authentication Center. This is also part of the NSS only. AUC is also part of the NSS only. The major responsibility of AUC is it provides authentication and encryption parameters that verifies each user's identity to ensure the confidentiality of the each call and or each communication. This is the authentication control. Now next one, this is OMC. OMC is nothing but OMC is the part of OSS. Next one, EIR. This one, see my cursor, EIR, Equipment Identity Register. Equipment Identity Register stores each mobile device number or each handset number which uses the GSM, This EIR, Equipment Identity Register, stores the each mobile equipment number, and this is all about the GSM architecture. And last one in the GSM architecture and the last part is OSS, that is operations and subsystem. Operations and subsystem. The component in the operation and subsystem is only one component, that is OMC. Here see my cursor, last one, OMC. OMC is nothing but operations and maintenance center, and which is connected to, see here, this see carefully here, this operations and maintenance center is connected to all parts. It is connected to all parts or all equipment in the switching system and to the BSC as well. See here OMC is connected to MSC, OMC is connected to BSC, and OMC is connected to MSC here Gateway Mobile Switching Center and everything. Okay, this is the architecture of GSM, Global System for Mobile Communication. And with respect to examination point of view, this is the very important question. You need to ask for you need to ask for essay question, GSM architecture. Now moving to the next topic. These are the next topic is GSM applications. The major applications of the GSM is mobile telephony. That means mobile telephony is nothing but it is used for voice communication and as well as data services. Next, it is used for telemetry system, fleet management, automatic meter reading, toll collection at toll plazas, and remote control for fault reporting of DG sets. DG means diesel generators, and many more services. Just you remember these things. These are the some future implementations of GSM. The second generation of, see here, different generations of GSMs mentioned here. In second generation,
The data rate of GSM is 9.6 kbps. The data rate is in 2.5 generation. It is HSCSD. That means high speed switched data, circuit switched data. That is about 76.8 to 9.6 into 8 kbps. Next in GPRS edge, all we are using edge connections. We are from edge to third generation. Now we are in fourth generation. Now the fifth generation is also coming. It is about to start. In some areas the fifth generation is also started. Just these are the figures, just you remember about these figures, and later you note it down. Now the next topic is important topic. I already told you this radio. This is the diagram for radio interface. This is the diagram for radio interface. We have seen the radio interface in this RSS, radio subsystem. Everyone please, if you are taking running notes, note it down. Now I am discussing about radio interface. This is the interface in a GSM system. This is an interface in a GSM system. This interface is mentioned, notified as interface. If you want to remember, if you want to see that one, as I shown in the previous diagram, in the radio cell, the colored one in the radio cell, I will go back once again. I will show you about the radio. Here, the radio interface is in between mobile station and base transceiver station. This interface is known as radio interface, mentioned as interface. Now our topic is radio interface. Yeah, here see the diagram shows different. This diagram is consisting of GSM TDMA frames, slots, and different bursts. BURST, different bursts. First, you need to know about multiplexing. In GSM, we have three different multiplexing, multiple accesses. One is SDMA, please note it down. One is SDMA, second one is TDMA, third one is FDMA. First one, space division multiple access. In space division multiple access, the major responsibility of space division multiple access is to assign the base station to the mobile station. That means to assign the base transceiver station to the mobile station. అంటే మన లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ఏంటంటే మన మొబైల్ డివైస్ కి, మన మొబైల్ స్టేషన్ కి సెల్ ఫోన్ టవర్ ని అసైన్ చేయలేదు. ఏ సెల్ ఫోన్ టవర్ నుంచి మన మొబైల్ సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేది అసైన్ చేసేది ఎవరంటే space division multiple access. Space division multiple access will assigns BTS to the mobile station. This is the major responsibility of space division multiple access. Next, here see the diagram. Here see my cursor. This is the frequency. Here we have two frequencies. All we know about two frequencies, as you know in computer networks. Frequency division multiplexing, we have 248 channels. Total we have 248 channels. In those 248 channels, 124 channels are dedicated for downlink, and 124, see my cursor, 124 channels are dedicated for uplink. Uplink is nothing but from client to server. Downlink is nothing but from server to client. In general cases, the uplink is slow when compared to downlink. The downlink is fast. Here see, this is the frequency, and this one is the frequency, and this one horizontal one is the timeline. Here, see here, this particular part, see my cursor, this particular part is nothing but this timeline containing frames. This timeline containing frames.
This particular one is a one frame. This particular one is one frame. That means this is a one GSM TDMA frame. This is a one GSM TDMA frame. See here. Each GSM TDMA frame is divided into 8 time slots. Each GSM TDMA frame here, this is GSM frame. This GSM TDMA frame again divided into 8 time slots. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 time slots. The periodicity is 4.615 milliseconds. The GSM PDMA frame periodicity is 4.615 milliseconds. See here again, this is what is this? This is a GSM TDMA frame. In this TDMA frame, we have 8 slots. Again, each slot, see, each slot, this is the each slot containing this structure. Each slot containing this structure. See, each slot contains guard space, tail. These are the fields in each slots. Guard space, tail, user data, capital S, and training data, capital S, user data, tail, and guard space. See the each one. The periodicity is here is the periodicity for each slot is each time slot is 546.5. See here, see my cursor here, 546.5 microseconds is here, 577 microseconds is here. That why here mentioned 2 time slots, times here means 546.5 is without guard space. 546.5 microseconds is without guard space. 577 microseconds is including the guard space. This is the periodicity of GSM's time slot. Nothing but it is for normal time burst. Coming to the explanation of GSM time slot. Coming to the explanation of GSM time slot from left to right. The first one, see here, at the two ends of the GSM time slot, at the two ends of GSM time slots, we have seen here guard space. Here, I already told you the guard space or the guard bit is used to control the interference. Is control the interference. Ante entante ee slot inkoka slot toti interfere avakunda. These the signals and transmission అనేది ఇంకొక దాంతో పక్క ఫ్రేమ్ తోటి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా, పక్క ఫ్రేమ్ తో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద గార్డ్ బిట్ ఆర్ గార్డ్ స్పేస్. దిస్ does not allocate for anyone. This is used for guard one, guard and tile. Next, moving to the next one, tile. And see two sides. We have seen two sides tile bits. Each size is 3 bits. Tile field, each side is 3 bits. Here tile is at two sides, nothing but the beginning of it represents the beginning of the frame and ending of the frame. Beginning of the frame and ending of the frame, it is allocated 3 bits. The next one, user data. User data is the data carried by a frame. The data carried by a frame. Now next one, usually the tile bit is set to 0. Here also the tile bit is set to 0. Next one, user data. User data is nothing but the actual data to be carried. And two more bits here, S bit and S bit is used for when we are using in case of multiple path propagation. In case of multiple path propagation, nothing but the signals are traveling in multiple paths.
The signals are traveling in multiple paths. That nothing but that is said to be multi-path propagation. In that case, in that multi-path propagation case, the S will be used for network performance. S will be used for network performance. It will take care of all network parameters and all network parameters. And last one, the training part, the training bits. Here the training is used to strengthening the signals. The training is here, see the middle one, the training is used to strengthening, and it will always choose the strongest signal. It will always choose the strongest signal. Okay, this is the diagram of radio interface, which is containing, here in this diagram we have seen GSM TDMA frames and time slots and bursts. Here this is the frequency one. In the frequency FDMA, this is FDMA. Here the frequencies are divided. See, this is FDMA. Here SDMA is not shown. In this diagram, SDMA is not shown. SDMA responsibility is assigning BTS to the mobile station. Here only we are seeing the FDMA and TDMA. The above part is FDMA. The frequency is divided into two parts. One is downlink, second one is uplink. As all we know, total in the frequency is 248 channels, 124 for downlink and 124 for uplink. The uplink capacity is 890 to 915 megahertz. The downlink capacity is 935 to 960 megahertz. And this is the GSM TDMA frame. This is the GSM TDMA frame. Again, this frame is containing 8 time slots. The periodicity of each time slot is 4.615 milliseconds. And again, we are dealing with each time slot in GSA time frame. In GSM TDMA frame is the below one. It containing guard space, tile, user data, capital S, training data, again capital S, user data, tail, guard space. The periodicity without guard space here is 546.5 microseconds. The periodicity with guard space is 577 microseconds. Okay, this is about GSM radio interface. GSM radio interface. Okay, now we are moving to the next topic. That is localization and calling. The major response here, see the localization calling. Here we need the major aim, the fundamental aim of GSM system is the worldwide localization of users. The worldwide localization. Even though we are in India, some person that we are communicating with is in other place. All are local. All are local. The fundamental features of a GSM to make the localization of all GSM users. As we are using GSM in India, someone using GSM in America, someone using in Africa, all we are local. This is called as localization. The major responsibility of a GSM is to make all GSM users local, and this is the major responsibilities of GSM. To locate the address of a mobile station. Suppose our mobile address is nothing but, what is the mobile address? The mobile station containing a GSM SIM, a GSM SIM containing a 10-digit mobile number. That is the number. Suppose we want to connect with one more GSM person, one more person which is using GSM. We will dial in our mobile station 10-digit mobile number. That is the one way to reach the mobile station. And apart from mobile numbers,
as all we know about only mobile number. Suppose నేను మీ కాల్ చేయాలంటే మీ 10 digit మొబైల్ నెంబర్ ని నా హ్యాండ్సెట్ లో డయల్ చేస్తే I may contact you, I may reach you. That is one way. Apart from mobile number, some more numbers we need to know as the part of calling procedure that is mentioned here. The four types of numbers here, just you remember these numbers. See how our mobile number will like. See, whenever you will get a call, 91, first you will see 91. What is 91 plus, you as you are saying plus 91 plus 91? The 91 is nothing but it is a country code. The 91 is nothing but India's code, that is country code. Every country is having a country code. Suppose whenever you get a call from Tamil Nadu, first what it will get, 044. That is the state code. What is 040? Hyderabad code, like that. First number you need to know about mobile station international ISDN number, that is called MSISDN number. This is the mobile station international ISDN number. Chudandi, this number, the only important number for a user GSM is phone number. This MSISDN number this will containing CC, that is country code, and NDC, that is national destination code, and as well as subscriber number. Last one is our number. MSN ante entadramma, SN or MSN is nothing but mobile subscriber number. The mobile subscriber number is the 10-digit mobile number. NDC, that is the state number, national destination code, and CC is the country code. All these three is the part of MSISDN number, mobile station international ISDN number. Next one, IMSI number. This IMSI number is having two parts. One is international mobile subscriber identity. This consists of MCC, that is mobile country code, like same country code anna mobile country code anna both are same, and mobile network code. Mobile network code means we are using which network, that will shows that network code. And finally last lo emuntadante namma man number untadannamata, mobile subscriber identification number. Some cases it is called SN, subscriber number. In some cases it is called MSIN, mobile subscriber identification number, like that. Next one, TMSI. TMSI means this is a temporary mobile subscriber identity. See, this TMSI means, suppose మన మొబైల్ కి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, మన మొబైల్ కి ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ అవైలబిలిటీ ఉంది. Our mobile station is having international mobile roaming capability. When we visited a new other country like Singapore, there what they will assign is, they will assign one number. Direct గా మనం ఇక్కడ నుంచి, సపోజ్ నేను ఇక్కడ నుంచి సింగపూర్ వెళ్ళాను, మీరు నా మొబైల్ నెంబర్ కాల్ చేశారు, అప్పుడు ఏమైతుంది, డైరెక్ట్ గా నా మొబైల్ నెంబర్కి రాదు. వై? బికాస్ ఐ am not in home location, I am not in home country, I am in roaming, I mean in international roaming. There what they will do is, the GSM ఏం చేస్తుందంటే, GSM will assign a number that is called temporary mobile station identity. Similarly మొబైల్ స్టేషన్ రోమింగ్ నంబర్. ఈ మొబైల్ స్టేషన్ రోమింగ్ నెంబర్ లో ఏంటంటేనమ్మా, ఇక్కడ విఎల్ఆర్ ఏం చేస్తుందంటే, సపోజ్ మనం ఇక్కడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత ఏం అవుతుందంటే, మనకు ఒక టెంపరరీ నెంబర్ ఇస్తారు. మన కాలేజీలో మన నెంబర్ 501, అవర్ నెంబర్ ఈస్ 501. ఇఫ్ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అనదర్ ప్లేస్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకి దే విల్ అసైన్ ఏ టెంపరరీ నెంబర్. వాళ్ళకు సంబంధించింది, వాళ్ళ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే, దోస్ విఎల్ఆర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఆ విఎల్ఆర్ మనకు ఒక అడ్రస్ జనరేట్ చేసింది. ఆ అడ్రస్ ప్రకారం మనకు టెంపరీగా ఒక నెంబర్ అసైన్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటామంటే MSRN, మొబైల్ స్టేషన్
roaming number. Mobile station roaming number. This mobile station roaming number is applicable as long as we are in their network, as long as we are in their network. Okay, this is four different numbers which is provided by GSM apart from our mobile number. Okay, this is these numbers are used uh, in different cases, in different situations. Now moving to the very first one, in localization and calling. Everyone stay in Zoom meeting. I will take down the attendance at the end of the meeting. I will take down the attendance at the end. First one here, the calling procedure is containing two parts. The calling containing two parts. One is MTC. This is the part which you are visible in the screen is MTC, that is mobile terminated call, and second one is mobile originated call. First, what is mobile terminated call? Here see, in this diagram we are seeing 17 steps. We are seeing here 17 steps. What is mobile terminated call? అంటే మొబైల్ టెర్మినేటెడ్ కాల్ అంటే ఏం లేదమ్మా, కాలింగ్ స్టేషన్, మొబైల్ స్టేషన్ అని టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి. కాలింగ్ స్టేషన్ అండ్ మొబైల్ స్టేషన్. హియర్ ఎంటీసీ, ఇన్ ఎంటీసీ కాలింగ్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్ కి కాల్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? కాలింగ్ స్టేషన్ అంటే ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ అనుకోండి, అంటే ఫిక్స్డ్ స్టేషన్ అనుకోండి. కాలింగ్ స్టేషన్ నుంచి మొబైల్ స్టేషన్ కి హౌ it will be connected అనేది ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ మొబైల్ ఆరిజినేటెడ్ కాల్. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఎవరు? మొబైల్. ఇక్కడ ఎవరు ఆరిజిన్? ఎవరు? మొబైల్. ఫ్రమ్ మొబైల్ టు కాలింగ్ స్టేషన్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది? వన్ ఈజ్ మొబైల్ టు ఆరిజినేటెడ్ కాల్, మొబైల్ టు కాలింగ్ స్టేషన్, అండ్ one is calling station to mobile. See here, first see the components of this mobile terminated call, a very important one. This will ask for essay question అడగొచ్చు, లేకపోతే ఎంటీసీ గురించి కానీ ఎంఓసి గురించి కానీ సపరేట్ గా అడగొచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏమి, you no need to by heart anything. Okay, just you listen carefully about the diagram. You can write your own words. Okay, see components. Coming to the components, this is the calling station, is nothing but a fixed station. The second one, this cloud symbol, this is PSTN, that is public switched telephone network, public switched telephony network. Next one, GMSC, as I told you in GSM architecture today, that is gateway mobile switching center, gateway mobile switching center. HLR, home location register. VLR, visitor location register. MSC, mobile switching center. BSS, base station subsystem, base station subsystem, base station subsystem, mobile station. These are the components of this mobile terminated call. Okay, now see where the process starts. First see step 1, ఇక్కడ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండమ్మా. కాలింగ్ ఏ జిఎస్ఎం సబ్స్క్రైబర్, ఇక్కడే అర్థమైపోయింది మనకి. కాలింగ్ ఏ జిఎస్ఎం సబ్స్క్రైబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ ఏ మొబైల్ స్టేషన్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ ఏ మొబైల్ స్టేషన్ బికాస్ జిఎస్ఎం జిఎస్ఎం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? మొబైల్ స్టేషన్ లోనే యూజ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ calling a GSM subscriber from calling station. Okay, next అది ఎక్కడికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఫార్వర్డెడ్ టు GMSC, దట్ ఈస్ ఫార్వర్డెడ్ టు GMSC త్రూ PSTN, త్రూ PSTN. ఇక్కడ కాలింగ్ స్టేషన్ అంటే ఫిక్స్డ్ స్టేషన్ అమ్మా. దిస్ ఫిక్స్డ్ స్టేషన్ యూజెస్ PSTN, దిస్ ఫిక్స్డ్ స్టేషన్ యూజెస్ PSTN. ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్దాము. See here, see everyone see here in this diagram. చూడండి మీకు GMSC కి వెళ్ళాలంటే, అంటే టు ఎంటర్ గేట్వే లోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి? త్రూ PSTN కానీ
త్రూ సిగ్నల్ కానీ త్రూ ఐఎస్డిఎన్ కానీ త్రూ పిఎస్టిఎన్ త్రూ ఐఎస్డిఎన్ త్రూ సిగ్నల్. ఓకే, ఎంఎస్సికి వెళ్ళాలంటే చూడండి ఇక్కడ సీప్ ద ప్రొసీజర్ హియర్ ఇన్ జిఎస్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ టు రీచ్ ద ఎంఎస్సి. టు రీచ్ ద ఎంఎస్సి మనం ఎక్కడి నుంచి ఎంఎస్సికి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే కాలేజ్ గేట్ లో నుంచి వెళ్ళాలి. అలా సిమిలర్లీ టు రీచ్ ద ఎంఎస్సి ఎక్కడ ఎలా వెళ్ళాలి మనం? గేట్వే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ దాటి ఎంఎస్సి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. టు రీచ్ ద ఎంఎస్సి we must go through GMSC. Now moving to our MTC. This PSTN, through PSTN, the call will be forwarded to Gateway Mobile Switching Center. This is forwarding a call to a Gateway Mobile Switching Center. This is the point number 2. Now see the point number 3. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఎక్కడి నుంచి? జిఎంఎస్సి టు హెచ్ఎల్ఆర్, హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. వై? బికాస్ హియర్ ద కాల్ మనకి సెటప్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళది? హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ లో పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ లో పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది కాలు? విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ దగ్గర నుంచి విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ దగ్గరికి. See, what is HLR, what is VLR? ఇది మీకు కొంచెం తెలుగులో చెప్తాను ఫస్ట్, మీకు తర్వాత మీకు పాయింట్ వైజ్ చెప్తాను. ఫస్ట్ అందరు చూడండి ఒకసారి, డయాగ్రామ్ అందరు చూడండి ఒకసారి. కాలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి కాల్ అనేది జిఎంఎస్సికి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. గేట్వే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ కి ఫార్వర్డ్ అయింది. గేట్వే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే చెక్ చేస్తుంది whether the mobile station is in the home network or whether the mobile station is in the other network. Home network lo unte HLR will take the responsibility. HLR responsibility. Visitor location register lo unnam anuko, sorry, other network lo unnam anuko, our responsibility? VLR responsibility. VLR responsibility. సపోజ్ మనం హోమ్ లోకి హెచ్ఎల్ఆర్ లోనే ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ పాయింట్. హెచ్ఎల్ఆర్ లోనే ఉంటే ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ తెలుసుకుంటాం, దాని అడ్రస్ తెలుసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? జిఎంఎస్సి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? యాక్చువల్ గా ఎంఎస్సికి వెళ్తాం. ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ హోమ్ లొకేషన్ జిఎంఎస్సి నుంచి ఎంఎస్సికి వెళ్తాం. ఎంఎస్సి చూడండి ఒకసారి మీ డయాగ్రామ్ లో, జిఎస్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ లో చూడండి ఒకసారి. ఎంఎస్సి is connected to BSS. MSC is connected to BSS. ఇప్పుడు ఏ బిఎస్ఎస్ లో ఉంది? ఇక్కడ మళ్ళీ బిఎస్ఎస్ లో మళ్ళీ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ బిఎస్ఎస్ కంటైన్స్ బిటిఎస్, ఈచ్ బిఎస్ఎస్ కంటైనింగ్ సెవరల్ బేస్డ్. ఒక్కొక్క బిఎస్ఎస్ లో చాలా బిటిఎస్ లు ఉంటాయి. ఆ బీటీఎస్ లో మళ్ళీ ఏ బీటీఎస్ కింద మన మొబైల్ స్టేషన్ ఉంది, ఏ టవర్ కింద మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి చివరికి మన మొబైల్ స్టేషన్ కి కాల్ వెళ్తుంది. ఇది ఒక ప్రొసీజర్. ఇఫ్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద హోమ్ నెట్వర్క్, హోమ్ నెట్వర్క్ లో లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నట్టు? విజిటర్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నట్టు. అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ లో ఉంటుంది. ఇందాకే మీకు చెప్పాను, వెన్ ఎవర్ అవర్ మొబైల్ ఈజ్ ఇన్ ద విజిటర్ లొకేషన్, విఎల్ఆర్ ఏం చేసిద్ది? మన మొబైల్ నెంబర్ కి ఒక ఎంఎస్ఆర్ అని క్రియేట్ చేసిద్ది. మొబైల్ స్టేషన్ రోమింగ్ నెంబర్ ని క్రియేట్ చేసిద్ది. ఆ మొబైల్ స్టేషన్ రోమింగ్ నెంబర్ ని మనం విఎల్ఆర్ దగ్గర నుంచి హెచ్ఎల్ఆర్ తీసుకొని, హెచ్ఎల్ఆర్ మళ్ళీ ఏం చేసిద్ది? జిఎంఎస్సికి ఇచ్చిద్ది. జిఎంఎస్సి ఏం చేసిద్ది? అగైన్ ఎంఎస్సికి ఫార్వర్డ్ చేసిద్ది. ఎంఎస్సి ఏం చేసిద్ది? కన్ఫర్మ్ చేసుకోదు ఇక్కడే. ఎంఎస్సి అగైన్ ఏం చేసిద్దంటే it will confirms. MSc ఏం చేసిందంటే it will confirm from VLR. It will confirm from VLR. మళ్ళీ VLR కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే 10th స్టెప్ మళ్ళీ ఏం చేసింది? ఏ బిఎస్ఎస్ కిందో వెతికిద్ది. ఏ బిఎస్ఎస్ కింద ఉందో వెతికిద్ది అనమాట. వెతికిన తర్వాత సపోజ్ ఒక 1 బిఎస్ఎస్ ఒక బిఎస్ఎస్ కింద ఒక టవర్ కింద ఉంది, అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా కాల్ వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 14 అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 15? అది సెక్యూరిటీ చెక్ చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ పాయింట్ 14 అండ్ 15 ఆర్ సెక్యూరిటీ చెక్స్.
Next, now see from first to last the working procedure. Jagrata vinnamma, very simple. First point, calling a GSM subscriber. Calling a GSM subscriber from calling station. The call will be forwarded to second point. The call will be forwarded to gateway mobile switching center. Here, from gateway mobile switching center, and here what happens is the call setup will be happened at gateway mobile switching center. Gateway mobile switching center needs to know whether the mobile station is in the home network or whether the mobile station in the visitors network. First, it will check with the HLR. It will check the HLR. చూడండి ఇక్కడ HLR కి third point. Okay. If the mobile station is in the HLR, it replies back. It replies back. If the mobile station is not in the home location register, then HLR will checks the VLR. HLR will checks the VLR. VLR replies to HLR with a MSRN number. With a MSRN number, that is mobile station roaming number. That roaming number is forwarded to Gateway Mobile Switching Center GMSC. Again, that MSRN number is forwarded to MSC, Mobile Switching Center. This mobile switching center is the again this will get the status of VLR. మళ్ళీ స్టేటస్ కనుక్కుంటది. ఇంతకు ముందు స్టేటస్ కనుక్కున్నప్పుడేమో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఈవెన్ మళ్ళీ అక్కడే ఉందా లేదా అనేది మళ్ళీ స్టేటస్ కనుక్కుంటది. This 8th point is to check the status. This is the VLR reply. 9th point is the VLR reply. Again, it will check the BSS. ఏ BSS లో ఉంది. This 10th point is it is checking each BSS. It is checking the each BSS. And again, the 11th point is ఈ BSS లో again ఏ BTS కింద ఉంది. And 12th point is అప్పుడు మొబైల్ స్టేషన్ మనకు ఆన్సర్ చేసింది అనమాట. మనకి మొబైల్ స్టేషన్ మళ్ళీ మనకి ఆన్సర్ చేసింది. ఏది కాలింగ్ స్టేషన్ చేసిన కాల్ కి 12th పాయింట్ మొబైల్ స్టేషన్ ఆన్సర్ చేసింది. ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఏం చేస్తుందంటే సెక్యూరిటీ. ఓకే, మనం చేసిన కరెక్ట్ మొబైల్ స్టేషన్ చేసామో లేదని సెక్యూరిటీ ఎక్కడ జరిగిద్దంటే మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ కి విఎల్ఆర్ కి మధ్యలో చెకింగ్ జరిగిద్ది అనమాట. చెకింగ్ జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ this 16th point and 17th point. This 16th and 17th point ఏంటంటే set up the connection. Final connection setup జరిగింది ఇక్కడ. Once final setup connection జరిగిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ జరిగింది అనమాట. ఇది నార్మల్ గా మనం ఒక ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ నుంచి ఒక మొబైల్ స్టేషన్ కి కాల్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా జరిగే ప్రొసీజర్ అనేది ఇది. This is known as mobile terminated call, MTC. ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అమ్మా. If you have any doubts, ఇది మొత్తం క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే, if you want to understand clearly about this topic, you first see the GSM architecture diagram and how MSC is connected, how the GMSC is connected. There you can find one clarification. The same clarification you will be apply here and you will get clear clarification about this MTC. Now see next one, mobile originated call. This mobile originated call is nothing but a call from mobile to fixed station. This is the inverse operation. Reverse అన్నది ఇందాక చెప్పిన దానికి reverse. Here the source is mobile station and the destination. ఇక్కడ నా కర్సర్ వైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ ఏముంటదంటే here the calling station అంటే PSTN పక్కన calling station ఉంటది. First the source is mobile station and the destination is calling station or a fixed station. First reverse of above procedure. First the mobile station
sends a connection request to the BSS. Why? Because the mobile station is connected to BTS and the BTS is in BSS. అంటే ఒక మొబైల్ స్టేషన్ ఒక బేస్ ట్రాన్సీవర్ స్టేషన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అలా ఇది ఒక దీన్ని ఒక రేడియో సెల్ అంటాం. ఒక మొబైల్ స్టేషన్ ఒక BTS కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఒక రేడియో సెల్ అంటాం. The BSS, that is base station subsystem containing several radio cells. So MS mobile station forward చేసిన కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ ని BSS కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, బేస్ స్టేషన్ సబ్సిస్టమ్ కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ద బేస్ స్టేషన్ సబ్సిస్టమ్ అగైన్ ఈ కనెక్షన్ రిక్వెస్ట్ ని ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేసిద్ది? ఫార్వర్డ్ టు MSC ఫార్వర్డ్ చేసిద్ది. దట్ ఈస్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ కి ఫార్వర్డ్ చేసిద్ది. And here the mobile switching center will check చేస్తుంది అనమాట, whether the mobile station is calling mobile station is authenticated or not, or it is getting the call from authenticated user or not అనేది కాల్ చేసిద్ది. That is nothing but security check జరిగింది. First MSC will forward the same request to the VLR and VLR replies to MSC. అండ్ MSC నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? MSC ఏం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ PSTN ఇందాక దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది? GMSC కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో దట్ MSC ఏం చేసిందంటే ఫిఫ్త్ టు 8 పాయింట్స్ చూడండి ఒకసారి. చెక్ ద రిసోర్సెస్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది? GMSC నుంచి కాల్ PSTN కి వెళ్తుంది. GMSC నుంచి కాల్ PSTN కి వెళ్తుంది. ఇందాక ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ చూడండి. ఫస్ట్ కాలింగ్ స్టేషన్ టు PSTN, PSTN to GMSC, GMSC to HLR, HLR to VLR, and VLR to HLR, and HLR to GMSC, GMSC to MSC, MSC to BSS, BSS to MS. This is what happens in the previous diagram. See the steps. ఒకసారి నేను చెప్తా ఉంటే మీరు నోట్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే MTCలో calling station to GMSC via PSTN, next GMSC to HLR. If it is in the home network, it replies back. If it is not in the home network, it will goes to the VLR, and VLR to HLR, HLR to GMSC, and GMSC to MSC, and again MSC to VLR, and to check the current position, to check the current status of the mobile station. MSC will forward to the VLR, and VLR to MSC, and MSC to the BSS, and BSS to MS. And here the MS is answers, and this is the way in MTC. రివర్స్ అమ్మ చూడండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు MTC నుంచి MOC చెప్తాం చూడండి ఒకసారి. నేను MSC to BSS, MS నుంచి BSS, BSS నుంచి MSC, MSS నుంచి VLR, MSC నుంచి VLR, and VLR నుంచి MSC, MSC నుంచి GMSC, GMSC నుంచి PSTN. ఇక్కడ ఓన్లీ ద absence is HLR, home location register is absence, home location register is absence, and everything are present. Okay, complete reverse operation. MTC ki MOC reverse operation. MTC means calling station to mobile station, MOC means mobile station to calling station. Okay, if you see these 2 points and note it down, and I will share you the first unit material also. There you will find all these things. And if you have any doubt while seeing the diagram, just give me a message. And this is the working procedure and how the MTC and MOC will takes place. MTC ela jarugutundi and MOC, how the MOC will happens. Okay, this I will explain tomorrow's class. Okay, please stay there and everyone, and I will take down the attendance.